Hello aspirants, welcome to the next video of Prelims Boosters. This is the penultimate video of geomorphology. అంటే penultimate అంటే nothing but last but one అని geography చదువుతున్నాం కదా అని geography termsలో చెప్పాను. సో ఈ వీడియోలో we are going to discuss, it is completely about geomorphic process. Okay, so we are going to discuss about endogenic and exogenic forces, difference between them, వాటి వల్ల అయ్యే form అయ్యే land forms. And then Epeirogenic and orogenic forces, what are they, difference between them, dani valla form ayye land forms. Earthquakes, what are earthquakes, what causes earthquakes, what are seismic waves, earthquakes ni manam ella measure cheyochu. So we are going to see that in the earthquake. And geosyncline and isostasy, these are like manam ekku shatam confuse ayye topics ivi. So in detail avasram ledu, we just have to know about the concept, asalu ee terms ante enti, that's it. Okay, so we are going to know about the geosyncline and the isostasy. So without any delay, let's get started. So let us start with the, okay, each geomorphic process teluskunna mundu. Okay, geomorphic process is nothing but any process that will change the landform. Okay, that will impact the landform. Okay, be it endogenic or exogenic. Every word we are going to deal in detail. Before that, we should know about the evolution of the landforms. Okay, landforms are of three categories. First order. So first order ante this is primary. So primary landforms ante ivi continents and oceans. So these are first landforms to be formed on the earth. Fine. And next comes the mountains, plateaus and the plains. And these are called secondary landforms or second order landforms. Endogenic and exogenic forces eppudaithe first order paina act avutayo, then that results in the mountains, plateaus and the plains, second order. Now again, when the exogenic forces, in particular mountains, plateaus and plains ni erode chestayo, that results in the third order landforms or tertiary landforms. Okay, so whenever I say primary landforms, you should imagine continents and oceans. And whenever I say secondary, it is about mountains, plateaus and plains. And coming to the tertiary, it is about depositional features like alluvial fans, cones and everything. Okay, now let's move on to the agenda of this video. Okay, this is the overall picture of the geomorphic process. Okay, geomorphic processes are divided into two. Endogenic, let me change the color. Okay, first is endogenic. Endo, we have already discussed about these terms in the last class. Endo means within. Okay, the processes that are operating from Earth's interior is called endogenic. Exo ante enti, exterior అని అర్థం. So crust పైన ఆపరేట్ అయ్యే ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో, that we call it as exogenic process. Today we are going to focus on this endogenic process. Okay, now endogenic process lo two types. One is diastrophism and the other one is sudden forces. This sudden forces is also known as catastrophic or catastrophism. Okay, so manam left nunchi start chesi each and every time we will analyze. Okay, now starting diastrophism అనేది ఇది చాలా స్లో, లైక్ స్లో మూమెంట్స్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ హార్డ్ ఫర్ అస్ టు రియలైజ్. డయాస్ట్రాఫిక్ ఫోర్సెస్ ఆర్ వెరీ స్లో ఫోర్సెస్. ఇవి చాలా స్లో ఫోర్సెస్, వీ కెనాట్ యాక్చువల్లీ ఫీల్ దెమ్, ఎందుకంటే దీస్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ద మేజర్ ఫోర్సెస్ for the formation of primary order landforms. Okay, what are primary order landforms? I already said it is continents and oceans. So మనం మొత్తం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీలో ఒక కాంటినెంట్ ఫామ్ అవడం మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేము.
because it is a very gradual process. So it is highly, like, it is imperceptible. We cannot perceive it, we cannot experience it because it's a chala slow process which takes place at very slow rate again, which is why we cannot feel them. And it impacts larger area, right? Ocean, continent, it is not a matter of 1 kilometer, 2 kilometers kada. It spans across the vast geographical area. That is why it is what impacts the much larger area. What are we discussing? It is about the diastrophic forces. These are also known as slow forces. Okay, now, so a diastrophic forces anedi, it is continuous. Okay, enduku? Because it is coming under the endogenic forces. Manam first video lo chusnattu endogenic forces ante enti? It operates. What is the force driving the endogenic forces? Molten magma. Okay, so molten magma Earth's interior lo eppudu continuous ga untadi in the form of thermal convection currents. In the form of thermal convection currents. Okay, which is why diastrophism is also a continuous force. Despite acting continuous, it is inexhaustible. Okay, it is continuous. So now these three are done. It is the slow forces, we cannot feel them, impacts much larger area, cannot perceive, inexhaustible. Done. So now we are done with this diastrophism. We are done with this diastrophism. Ee diastrophism endogenic forces edaithe undo, that is divided into epeirogenic and orogenic phases. Okay, epeirogenic forces is nothing but the forces that are acting in a vertical way. Okay, let me explain you in this slide only so that it will be easy. Okay, endogenic forces within earth nunchi dantlo we are reading the diastrophism, slow moving forces. Ee diastrophism lo forces eppudaithe interior of the earth nunchi act chestayo, epeirogenic ante ayi vertical ga act chestunayi ani artham. Okay, orogenic forces ante they are acting horizontally. Okay, first let us focus on epeirogenic, vertical. So vertical and enti, we can do only two motions, either upwards or the downwards. So upward or the downward. So let us see ee vertical motion valla form ayye landforms enti. Okay, these are the epeirogenic forces. Vertical forces, also known as radial forces. So epeirogenic forces valla enti, it leads to the continental building. I'll explain you that. Upward is called the emergence or the upliftment, downward submergence of the subsidence. So continent building ani enduku antunnam ante, let us see, this is the sea. Okay, and here there is the ocean crust per se. Okay, so eventually ఏమైంది, ఈ ఎపిరోజెనిక్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఈ క్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అబోవ్ వాటర్కి అప్లిఫ్ట్ అయింది. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద సీ లెవెల్. దిస్ ఇస్ లైక్ ఇదైతే ఉందో ఇది అప్లిఫ్ట్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ద సీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇవాన్చువల్లీగా ఈ అప్లిఫ్ట్ అయిన ల్యాండ్ ఫామ్ని ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ టు ఎ హ్యాబిటేట్ జోన్ అండ్ పీపుల్ కమ్ అండ్ ఆక్యుపై. Okay, then eventually it becomes like a habitable land or an island, which is why we call it as a continental building force. Understood? ఇప్పుడు ఏంటి అంటే it is nothing but ఒకప్పుడు కింద ఉన్న ఓషన్ క్రస్ట్ని ఎపిరోజెనిక్ ఫోర్సెస్ పైకి లిఫ్ట్ చేస్తాయి. సో ఇవాన్చువల్లీ పీపుల్ ఆక్యుపై, ఫస్ట్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా ఆక్యుపై చేస్తాయి, దాని తర్వాత ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ టు హ్యాబిటబుల్ జోన్, దెన్ పీపుల్ షిఫ్ట్, విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఐలాండ్.
అలా ఐలాండ్ ఫామ్ అవుతున్నందుకు వీ కాల్ ఇట్ as కాంటినెంటల్ బిల్డింగ్ ఫోర్సెస్. నౌ లెట్ us see the difference between ఎమర్జెన్స్ అండ్ ది అప్లిఫ్ట్మెంట్, సబ్మర్జెన్స్ అండ్ ది సబ్సిడెన్స్. వీటి మోషన్ సేమ్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ ఈ టర్మ్స్ ఇండికేట్ చేసే ప్రాసెస్ వేరు. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో ఇది కాంటినెంట్, ఇది సీ అనుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాంటినెంట్. ఈ కాంటినెంట్ దగ్గర ఈ ల్యాండ్ మాస్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ వల్ల అప్లిఫ్ట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్లిఫ్ట్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ మాస్ డౌన్వర్డ్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ వల్ల కిందకి మూవ్ అయింది, కిందకి మూవ్ అయితే దెన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? సబ్సిడెన్స్. ఓకే, నౌ లెట్ us see బిలో ద సీ లెవెల్. సో బిలో ద సీ లెవెల్ ఒక ల్యాండ్ ఫామ్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, బట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సీ లెవెల్ వల్ల అది వాటర్లో మునిగిపోయింది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఉన్న సీ లెవెల్ ఇది. ఓకే, ఇది ఒకప్పుడు మనకి అబో వాటర్ లెవెలే ఉండే, ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సీ లెవెల్ వల్ల అది సబ్మర్జ్ అయింది, రైట్? ఇట్ ఈస్ అండర్ ద వాటర్ నౌ, అందుకు దాన్ని సబ్మర్జెన్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఓకే, నౌ ఇంకో డయాగ్రామ్ వేస్తాను సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఇక్కడ ఒక ల్యాండ్ ఫామ్ ఉంది. ఓకే, ఓకే, జెంటిల్గా వేస్తే దాన్ని ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఓకే, ఇక్కడ ల్యాండ్ ఫామ్ ఉంది, పర్సే ఒక హౌస్ ఉందనుకోండి. ఇంతకు ముందు ఉన్న సీ లెవెల్ ఇది. ఓకే, నౌ లెట్ us say ఒక గ్లేషియల్ సైకిల్ వచ్చింది అనుకోండి. సైకిల్ వచ్చింది, దానివల్ల ఫ్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వాటర్ సీ లెవెల్ అనేది తగ్గిపోయింది. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ దట్ హోమ్, వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇక్కడికి పడిపోయింది. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ అబోవ్ సీ లెవెల్, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఎమర్జెన్స్. అండర్స్టూడ్? ఒకవేళ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సీ లెవెల్ మనం మాట్లాడితే అప్పుడు వీ యూజ్ ద టర్మ్స్ ఎమర్జెన్స్ అండ్ సబ్మర్జెన్స్. ఒకవేళ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ మనం మాట్లాడితే దెన్ వీ విల్ యూజ్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అండ్ సబ్సిడెన్స్. హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్. అండ్ ఇన్ our western coast is considered as the zone of submergence and the eastern coast is considered as the zone of emergence. Enduko enti ani we will discuss when we are discussing the Indian physical geography. Okay, now hope this is clear. So manam repeatedly slide koddamu so that manaku clear ga untadi where we are navigating ani. So this is done. Okay, this is done, upward and downward. ఓకే, ఓరోజెనిక్ ఫోర్సెస్ మనం ఎపిరోజెనిక్ ఫోర్సెస్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి? వర్టికల్గా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో ఓరోజెనిక్ ఫోర్సెస్ దే యాక్ట్ ఆరిజెంటల్లీ. ఓకే, సో వెన్ దే ఆర్ డైవర్జెంట్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, దెన్ దాట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫాల్టింగ్ అండ్ ద క్రాకింగ్. ఓకే, వెన్ దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్, మనం ఆల్రెడీ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్లో చదువుకున్నాం ఇవన్నీ. సో కంప్రెషనల్ ఫోర్సెస్ కన్వర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ దగ్గర ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద క్రస్టల్ బెండింగ్ ఆర్ ద ఫోల్డింగ్. ఓకే, now let us see these landforms. First let us start with this folds. Okay, so eppudaithe two plates towards each other move avutunnayo, okay, then middle lo unna part ni it tries to fold it because of the pressure. That results in different type of folds. Let me show you the picture. See, these are the different type of folds. ఇది విజిబిలిటీ క్లియర్గా లేకపోతే డోంట్ వరీ, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఇక్కడ నుంచి ఓరోజెనిక్ ఫోర్సెస్ కాన్వర్జెంట్ వేలో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మిడిల్లో ఉన్న క్రస్ట్ అనేది ఫోల్డ్ అయింది.
Okay, based on the inclination, these are divided into different type of folds, which is symmetric fold. ఎప్పుడైతే ఒక ఫోల్డ్ అయింది, ఇలా ఫోల్డ్ అవుతుంది కదా, ఈచ్ లిమ్స్ అనేది ఈక్వల్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ కట్ ఇట్ ఇన్ ద బిట్వీన్, ఈ లింబ్ ఈక్వల్ ఉండాలి, అండ్ దే షుడ్ ఆల్సో మేక్ సిమిలర్ యాంగిల్ హియర్, దెన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ symmetric fold. If they are unequal like this, then that is called asymmetric folds. The best example for the asymmetric fold is Himalayas. Enduku Himalayas? Because when Indian plate is subducting under the European plate, ఫోర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువగా ఉంది, ఇక్కడ ఇండియన్ సైడ్ నుంచి ఎక్కువగా ఉంది. ఫైన్, వెన్ కంపేర్ టు దాట్, సో యూరోపియన్ ప్లేట్ నుంచి, యురేషియన్ ప్లేట్ నుంచి ఏముంది, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద రెసిస్టెన్స్. యురేషియన్ ప్లేట్ నుంచి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రెసిస్టింగ్ ఇట్, వెరాజ్ ఫోర్స్ మొత్తం కింద నుంచి ఇండో ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ నుంచి ఉంది, విచ్ ఈస్ వై ఏంటి, ఇండియన్ సైడ్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఈస్ స్టీపర్, whereas the other side is, it is little gentle, which is why Himalayan side it is very hard to form the forest and the wildlife, because steep una dan paina soil formation custom, so fertility custom, vegetation is support chedu. So this is one example for asymmetric folds. Okay, next is monoclinal folds. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక లింబ్ నార్మల్ గా ఉంటుంది, ఇంకో లింబ్ is perpendicular to the earth crust. Okay, then that is called monoclinal folds. Next is the isoclinal. ఒకవేళ two folds parallel to each other ఉంటే, then that is called isoclinal folds. నెక్స్ట్ ఓవర్టర్న్ ఏంటి అంటే ఒక సైడ్ నుంచి ఫోర్స్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది, ఇట్ ఈస్ డామినెంట్, దెన్ వన్ లింబ్ విల్ కమ్ ఎంటైర్లీ ఆన్ ద అదర్ లింబ్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఇది టాప్లో ఉంది, ఇంతకుముందు ఇలా ఉన్న లింబ్ ఈ టాప్లో ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అది కంప్లీట్లీ డౌన్ అయిపోయింది, లైక్ దిస్, విచ్ ఈస్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓవర్టర్న్డ్ ఫోల్డ్స్. ఈ ఓవర్టర్న్డ్ ఫోల్డ్స్ పైన కూడా ఇంకా ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఆ లింబ్ కట్ ఆఫ్ అయ్యి ఇట్ విల్ బి థ్రోన్ అవే సమ్వేర్. ఓకే, ఈ టోపోగ్రఫీకి సంబంధం లేని ప్లేస్లో ఇది పడిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద అప్లైడ్ ఫోర్స్, దెన్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ నాప్స్. దీస్ ఆర్ టూ, ఆటోథోనస్ అండ్ ఎగ్జాటిక్. ఒకవేళ అలా ఇదేంటి పార్ట్ అవే అయ్యి నియర్ డిస్టెన్స్లో, నియర్ బై ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ డిపాజిటెడ్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆథోనస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెట్ డిపాజిటెడ్ ఫార్ అవే, అసలు ఈ టోపోగ్రఫీకి సంబంధం లేని ప్లేస్లో ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ డిపాజిటెడ్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జోటోనిక్ నాప్స్. సో ఇది ఒక్క టర్మినాలజీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్, మిగతావన్నీ యూ కెన్ ఈజీలీ డిడక్ట్. విచ్ ఇస్ ఫాల్టింగ్ అనేది టూ టైప్స్. ఒకటి వన్ సెకండ్, విజిబిలిటీ కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది ఇఫ్ ఐ రైట్ విత్ వైట్. ఓకే, ఒకటి కాన్వర్జెంట్ బౌండరీ, ఓకే, ఇంకొకటి ఫాల్టింగ్ ఎక్కడ అవుద్ది, డైవర్జెంట్ బౌండరీ దగ్గర. ఓకే, సో డైవర్జెంట్ బౌండరీ ఏంటి, ఇది మనం మళ్ళీ ఫస్ట్ వీడియోలో ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అప్పుడు చదువుకున్నాము. టూ ప్లేట్స్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ మూవ్ అవుతాయి, దాన్ని డైవర్జెంట్ బౌండరీ అంటాం. ఓకే, సో ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం టూ ప్లేట్స్ సో దిస్ టూ ప్లేట్స్ అనుకున్నాము, దిస్ ఈస్ ద ప్లేట్ బౌండరీ, దీస్ ఆర్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏమవుద్ది, దాని లోపల ఉన్న ఎలాస్టిసిటీ అనేది ఓవర్కమ్ అవుతుంది ఈ పుల్లింగ్ ఫోర్సెస్. దెన్ ఒక ప్లేట్ అనేది ఒక క్రస్టల్ పార్ట్ అనేది ఇట్ స్లిప్స్ డౌన్ లైక్ దిస్. ఓకే, జనరల్గా అయితే వన్ సెకండ్, జనరల్గా అయితే ఇదంతా ఒకటే క్రస్ట్, ఇదంతా ఒకటే క్రస్ట్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ డైవర్జెంట్ బౌండరీ ఇట్ ఈస్ స్లిపింగ్ డౌన్. ఓకే, అండ్
ఇది ఎప్పుడైతే డైవర్జెంట్ బౌండరీ దగ్గర అవుతుందో దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నార్మల్ ఫాల్ట్. We call it as normal fault. Okay. Now, convergent boundary దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే రెండు మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. ఇదొక ప్లేట్ బౌండరీ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి. సో స్లిప్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదు, ఇక్కడ ఓన్లీ ఓవర్ రైడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్. ఓకే, ఒక క్రస్టల్ ప్లేట్ ఇంకో క్రస్టల్ ప్లేట్ పైన ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది ఇన్ ద కన్వర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ. సో విచ్ ఈస్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ థ్రస్ట్ ఫాల్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ రైడింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ. హియర్ ఇది డైవర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, స్లిప్ కిందకి డౌన్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ ఓవర్ రైడ్ అయిన ప్లేట్ని దీన్ని హ్యాంగింగ్ వాల్ అంటాము. సబ్సిడెడ్ పైన ఉన్నదాన్ని హ్యాంగింగ్ వాల్ అంటాము, కింద ఉన్నదాన్ని ఫాల్ట్ వాల్ అంటాము. సారీ వెయిట్. Okay, so okay, so the conclusion is normal fault ఎక్కడ వస్తుంది, డైవర్జెంట్ దగ్గర. ఓకే, సారీ ఫర్ దిస్ టెక్నికల్ గ్లిచెస్. ఎనీవే, థ్రస్ట్ ఫాల్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది, కాన్వర్జెంట్ దగ్గర. ఓకే, నౌ ఈ పైన వాల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని హ్యాంగింగ్ వాల్ అంటారు. ఓకే, అండ్ కింద ఉన్న పార్ట్ని ఫుట్ వాల్ అంటారు. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ ఈ రెండు సేమ్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫాల్టింగ్ ఒక ప్లేట్ పైకి ఒక ప్లేట్ కిందికి కానీ జరుగుతుంది. ఈ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని త్రో అని అంటారు. ఓకే, ఈ వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని త్రో అంటారు. ఓకే, ఓకే, సో కాన్వర్జెంట్లో ఒక్కదానికి ఒకటి ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్లేట్ ఇక్కడికి మూవ్ అయింది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ హారిజెంటల్ మూమెంట్. ఈ హారిజెంటల్ మూమెంట్ని హీవ్ అని అంటాం. సో దిస్ హారిజెంటల్ మూమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ హీవ్. This is what you should know about the faulting. The main thing is thrust fault deni antaru, normal fault ekkada ostundi, thrust fault ekkada ostundi, important. So that is enough in the tensile forces. Now going back to our mother slide. So tension forces operates opposite direction, same direction. Ikkada we have seen falls. Compression lo we have seen falls. ఓకే, నా సో వాల్కనోస్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, అయిపోయింది. సో లెట్ us హ్యావ్ ఎ క్విక్ డిస్కషన్ అబౌట్ ద ఎర్త్ క్వేక్స్, దెన్ ఈ పార్ట్ మొత్తం అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎర్త్ క్వేక్? ఎర్త్ క్వేక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సడన్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. షేక్ ఆర్ ట్రెంబ్లింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ వైల్ డ్యూ టు రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది? ఫోకస్ దగ్గర. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హైపోసెంటర్. ఫోకస్ దగ్గర ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యాక అక్కడి నుంచి త్రూ అవుట్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ టువర్డ్స్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ oscillating waves will spread. Energy spreads in the form of oscillating waves.
ఆర్ మనం సిస్మిక్ వేవ్స్ కూడా అనొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఎక్కడ సెన్స్ అవుతుంది ఆ సిస్మిక్ వేవ్? ఎట్ ఎపిసెంటర్. సో ఎపిసెంటర్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫోకస్. సో జనరల్గా ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఎర్త్, ఇక్కడ ఫోకస్ ఉందనుకోండి, ఫైన్. సిస్మిక్ వేవ్స్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతాయి? ఇట్ విల్ టచ్ హియర్ and it will also touch here, right? From the focus and perpendicular to the focus. That is called epicenter. Okay, now moving on. Okay, so epicenter దగ్గర ఏంటి? First to experience the seismic waves. Now let us explore what is this seismic waves. Okay, they are divided into P waves and the S waves, also known as primary waves and the secondary waves. So primary waves, they are first to arrive on the surface, which is why they are called primary waves. And they arrive at the second time with the lag of, we can say only few seconds of lag. ఈ lag ఎందుకని అంటే primary waves, they can travel through what? Solids, liquids and gases. Okay, whereas these surface waves, మనది ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మనం ఫస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ లేయర్ ఆఫ్ సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ ఆల్సో ద మాల్టన్ అస్టోనోస్ఫియర్, రైట్? అప్పుడు వెలాసిటీ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది ఎస్ వేవ్స్. సో ఎస్ వేవ్స్ దే కెన్ ట్రావెల్ ఓన్లీ త్రూ solids. So this result in the change in the speed that makes the primary waves to hit the surface earlier. Okay, and then they vibrate parallelly to the direction of the propagation of wave. అంటే వేవ్ ఇలా పోతుంటే అవి ఈ డైరెక్షన్లో ప్రాపగేట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ వైబ్రేటింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇలా వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ కంప్రెషనల్ వేవ్స్. ఎందుకు? సో ఇట్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వేవ్. సో దిస్ ఈస్ కాజింగ్ ద స్క్వీజింగ్ ఆఫ్ ద రాక్స్. సో ఇలా రాక్స్ ఉన్నాయి, వేవ్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, సో వేవ్ ఇలా ప్రాపగేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్ కాసెస్ స్క్వీజింగ్ ఆఫ్ ద రాక్స్. Squeezing and compression of the rocks. Okay, so these can travel through all mediums. These are less destructive. Next, S waves. They vibrate perpendicular to the direction. అంటే వేవ్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతే దెన్ దీస్ వేవ్స్ వైబ్రేట్ పర్పెండిక్యులర్. ఓకే, అంటే ఏంటి? హియర్ వీ సీ ద కాంటినెంటల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ అండ్ ద సబ్సిడెన్స్. వీ కెన్ సీ లైక్ దిస్. Okay, cause displacement of the rocks and the collapse of the structure. Obviously, when they are acting in the vertical way, then appudu buildings kani edaina vertical structures collapse ayye chances ekkuva untayi. So that's it between the P waves and the S waves. Kakapothe enti ante because of this point and this point, it gives the concept of shadow zones. So let us see what are these shadow zones. Okay, now this is the core and this is the crust and the mantle. Okay, now core, outer core, so outer core A stage lo untundi liquid. Okay, inner core is solid, which is the reason for geomagnetism. Okay, anyway, so idi S waves. Let us first see the S waves. So S waves ఏంటంటే it can travel only through the solids. So as soon as it hits the core, it cannot penetrate through it because outer core is liquid, right? So lower mantle is what? If this is the mantle, this is solid. So mantle varaku it can get through S waves, right? S waves. Then tarvata it is silent because it cannot penetrate through liquid outer core. So which is why
ఇక్కడ నుంచి 103 degrees నుంచి 143 degrees వరకు we cannot find the S waves, which is why it is called S wave shadow zone. Okay, now let us come to the P wave shadow zone. So మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము, P wave can travel through solid, liquid and gases అని. In that case అసలు P waves కి shadow zone ఉండకూడదు. Then why are we seeing the shadow zone in the P waves? It is because of the concept of refraction. Okay, fine. మనది ఎర్త్స్ ఇంటీరియర్లో ఒక లేయర్ ఇంకో లేయర్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ మీడియమ్స్. సో ఈ సిస్మిక్ వేవ్స్ ఒక లేయర్ నుంచి ఇంకో లేయర్కి ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ చేంజ్ ఇన్ మీడియం వల్ల దే కెనాట్ ట్రావెల్ ఇన్ ద స్ట్రెయిట్ లైన్, రాదర్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ రిఫ్రాక్టెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దస్, ఈ లోవర్ మ్యాంటిల్కి అవుటర్ కోర్కి దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద మీడియం, సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిఫ్రాక్టెడ్. ఓకే, అండ్ అగైన్ అవుటర్ కోర్కి ఇన్నర్ కోర్కి చేంజ్ ఇన్ ద మీడియం, ఇట్ ఈస్ అగైన్ గెటింగ్ రిఫ్రాక్టెడ్. మళ్ళీ ఇన్నర్ కోర్ నుంచి అవుటర్ కోర్కి ట్రావెల్ అవ్వాలి, మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయింది, మళ్ళీ అవుటర్ కోర్ నుంచి దేనికి లోవర్ మ్యాంటిల్కి ఇట్స్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్. ఇన్నిసార్లు ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయింది, విచ్ ఈస్ వై చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ మనకి ఈ జోన్ వస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ నో వేవ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిఫ్రాక్షన్ విచ్ కెన్ అపియర్ ఇన్ దీస్ జోన్స్. ఓకే, విచ్ ఈస్ వై we call it as P wave shadow zones. One conclusion is P wave shadow zone is narrower than this S wave shadow zone. Okay, and overall ga 103 degrees నుంచి 142 degrees వరకు from the focus, okay, sorry, from the epicenter, ikkada we can experience neither P waves nor S waves. So this is the overall shadow zone for both P waves and S waves. So that is about the P waves and S waves. ఈ S waves అయితే ఎప్పుడైతే వచ్చి క్రస్ట్కి హిట్ అవుతుందో, if this is the crust, when the S waves is traveling all through the earth's interior from the focus, అది ఎర్త్ని హిట్ అయినప్పుడు, ఓకే, S waves వచ్చి ఎర్త్స్ క్రస్ట్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు it releases the L waves, which is also called surface waves. These are the most destructive waves. Okay, L waves. Next, they can travel through both land and water. Now the last concept, which is measurement of the earthquake. So earthquakes ni ela measure chestamo. So earthquake concept lo rendu unnai. Okati intensity, ఇంకొకటి magnitude. So magnitude is objective. So magnitude is objective. అంటే రిచర్ స్కేల్ పైన ఎంత ఉంది magnitude, 4 5 6. It is like one for all. Okay, whereas intensity is measured by the Mercalli scale. So ఇది subjective. For example, రిచర్ స్కేల్ పైన మనకి చూపించిన magnitude, spelling wrong, I'm so sorry. Okay, richer, okay, so richer speed ఏంటి, it measures the energy released by the earthquake. ఒకవేళ దీనిపైన let us see the magnitude 4.0 ఉంది. ఓకే, అది ఈ ఎర్త్క్వేక్ ఆఫ్రికాలో వచ్చింది, జపాన్లో వచ్చింది. ఓకే, నౌ టెల్ మీ ఏ రీజన్లో ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది? అఫ్ కోర్స్ ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా ఉంటుంది, బికాస్ జపాన్ ఇస్ ఆల్ సెట్ టు ట్యాకిల్ ఎనీ ఎర్త్క్వేక్. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తాము అంటే ఇంటెన్సిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వల్నరబిలిటీ. And preparedness. Okay, so vulnerability ఎక్కువగా ఉంటే earthquake
వల్ల ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆఫ్రికాకి ఏంటి వల్నరబిలిటీ ఎక్కువ, ప్రిపేర్నెస్ తక్కువ. జపాన్కి వల్నరబిలిటీ తక్కువ, ప్రిపేర్నెస్ ఎక్కువ. సో ఇంటెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? సో దాట్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ క్వేవ్. నౌ లెట్ us see last but one concept, which is geosyncline. Oh, this is all about earthquake. So మనం earthquake అంటే ఏంటో చూసాము. We have seen what is focus, hypocenter and the epicenter. We have seen water P waves and the S waves, and shadow zones of the respective seismic waves, and then how we measure the earthquake. And now let us see the geosyncline. So geosyncline is nothing but the mobile zones of water bodies characterized by sedimentation. So geologists హిమాలయస్ పైన రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి అక్కడ మెరైన్ ఫాసిల్స్ దొరికాయి. ఓకే, సో అప్పుడు వాళ్ళు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు, ఇంత హైట్లో మనకి మెరైన్ ఫాసిల్స్ దొరికే ఛాన్స్ ఏంటి అని. దెన్ వెన్ దే డిడ్ ద రీసెర్చ్ దే ఫౌండ్ దట్ ఆ హిమాలయస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దే ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద వాటర్ బాడీ అని. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ ద ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈస్ ద జియోసింక్లైన్. ఫస్ట్ ఒక డిప్రెషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ దేర్ విల్ బి అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద డిప్రెషన్. దాని తర్వాత కాంటినెంట్ నుంచి వచ్చే రివర్స్ ఆ డిప్రెషన్ని సెడిమెంట్స్ తోటి ఫిల్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సెడిమెంట్స్ ఏంటి, దే విల్ లైక్ బికమ్ కాంపాక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్. ఆ ప్రెషర్కి ఈ క్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఐ మీన్ కింద బేస్ ఏదైతే ఉందో అది సబ్సైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది సబ్సైడ్ అయిన కొద్దికి ఏమవుతుంది, ఎక్కువ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది, అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ డిపాజిట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ప్యారలల్లీ కంప్రెషనల్ ఫోర్సెస్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది. ఫైన్, ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈ కంప్రెషనల్ ఫోర్సెస్ అనేది కింద జియోసంక్లైన్ వాటర్ బాడీకి ఉన్న ఎలాస్టిసిటీని క్రాస్ చేస్తుంది. దెన్ సో ఇది అనుకోండి కంప్రెషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రివర్స్ డిపాజిటింగ్ ద సెడిమెంట్స్. ఓకే, అప్పుడు ఇందులో ఉన్న సెడిమెంట్స్ మొత్తం దెల్ గెట్ ఫోల్డెడ్ అండ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫోల్డెడ్ మౌంటైన్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇలా డిప్రెషన్ ఫామ్ అయ్యి దాంట్లో సెడిమెంట్స్ డిపాజిట్ అవుతుంటే దాట్ స్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ లిథోజెనసిస్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం కంప్రెషన్ అయ్యి హిమాలయస్ ఫామ్ అయ్యాక స్టిల్ ఇంకా జియోసంక్లైన్ ఉంది. హిమాలయస్ ఫామ్ అయ్యాయి బట్ ఇంకా జియోసంక్లైన్ ఎగ్జిస్టెన్స్గా ఉంది. దెన్ దాట్ స్టేజ్ ఈస్ కాల్డ్ ఓరోజెనసిస్. అండ్ ఫైనల్లీ ఇక్కడ మిగిలిన సెడిమెంట్స్ కూడా క్రష్ అయ్యి దెల్ గెట్ ఫోల్డెడ్ అండ్ జియోసంక్లైన్ విల్ డిసపియర్ ఫర్ ఎవర్. దెన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లిప్టోజెనసిస్. ఓకే, సేమ్ థింగ్ ఇది పిక్టోరియల్ వేలో సెడిమెంట్స్ అండ్ దెన్ రివర్స్ ఆర్ డిపాజిటింగ్ ద సెడిమెంట్స్. And then because of the compressional forces they got folded. Okay, so this is about geosyncline and so geosyncline under compression leads to the formation of folded mountains. Okay, now the last concept of this video, which is isostasis. సో ఐసోస్టేసిస్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ ఏంటి అంటే బిల్డింగ్స్ ఎలా నిలబడుతున్నాయి ఎర్త్ క్రస్ట్ పైన, మౌంటైన్స్ ఎలా నిలబడుతున్నాయి. ఎర్త్ ఇస్ లైక్ అ గ్లోబ్. సో గ్రావిటీ ఇస్ ద వన్ థింగ్, యట్ హౌ కెన్ దే ఆర్ స్టెబిలైజింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఐసోస్టేసి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ దట్ లైటర్ క్రస్ట్, హౌ లైటర్ క్రస్ట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద top of the denser underlying mantle anedi. I'll explain in a simple terms. You just we'll just read this one time. How varied topographic heights can occur on the surface and how the earth crust is maintaining isostatic equilibrium. Now let us see one small experiment. Okay, so idoka small experiment. ఏంటి అంటే కొన్ని పీసెస్ ఆఫ్ వుడెన్ బ్లాక్స్ తీసుకొని దాన్ని మనం వాటర్లో డిప్ చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ వుడెన్ బ్లాక్ దాని మాస్కి ఈక్వల్గా వాటర్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే, దానివల్ల ఇవి పెట్టినప్పుడు వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో దాట్ వే ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్. ఇన్ సిమిలర్ వే
Okay, 1 second. In similar way, mountains or displacing the mantle down equal to its weight. Okay, ఇది mountain, ఇది mountain, it is made up of CR, and this is mantle, this is made up of sima, and sima is way denser than CR. Okay, so which is why మనకి పైన ఎంత మౌంటైన్ ఉందో, ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఉందో అంత మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కింద ఉండడం అవసరం లేదు, బికాస్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ సీమా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సియాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ లేమన్ టర్మ్స్లో చెప్పాలి అంటే సియాల్ ఒకవేళ 10 kgs ఉంటే సీమా 1 kg ఈక్వల్ టు సియాల్ 10 kgs. ఓకే, సో అప్పుడు సియాల్ ఒకవేళ 100 kgs ఉంటే ఇట్ విల్ ఓన్లీ రీప్లేస్ ద 10, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సీమాస్ 10 kg. సో 1/10 ఆఫ్ ద మ్యాంటిల్నే ఇది రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇంత డీటెయిల్గా మీకు అండర్స్టాండింగ్ అవసరం లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఐజోస్టేసీ. ఇట్ ఈస్ అటైనింగ్ ఐజోస్టేటిక్ ఈక్విలిబ్రియం to maintain the different topographic heights on the Earth's crust. And that's it. Okay. This is one small concept about the isostatic adjustment. It is nothing but ఏంటి అంటే మనకి హిమాలయాస్ ఉన్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్సోజెనిక్ ఫోర్సెస్ అవి ఎరోడ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ ఎరోడ్ అయింది వచ్చి ఏమవుతుంది, ఈ ఎరోడ్ అయింది వచ్చి ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మాస్ అనేది వెయిట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ వెయిట్ అనేది పెరుగుతుంది. రైట్, సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఈ స్ట్రక్చర్ పైన ఐ మీన్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి అంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో సేమ్ ప్రాసెస్ కింద కూడా జరుగుతుంది ఇది అడ్జస్ట్ చేయడానికి. అప్పుడు ఇక్కడున్న సీమా కంటెంట్ వెళ్ళి ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే దీనికి ఈక్వల్ వెయిట్ టు సీమాని ఐ మీన్ మ్యాంటిల్, సీమా ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యాంటిల్, సియాల్ ఇస్ ద క్రస్ట్. ఫైన్, సో దీనికి ఉన్న కంటెంట్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ రెడ్యూస్ అయినప్పుడు వెయిట్ ఇక్కడ సీమా రీఆక్యుపై అయిపోతుంది, ఇక్కడ రెడ్యూస్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీస్ ఇన్ ద వెయిట్. సో దాట్స్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, డిపాజిట్ అవుతుంది ఇక్కడ, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దెర్ ఈస్ అ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ దిస్ సీమా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దట్, జస్ట్ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ఐసోస్టేసీ. ఇంత డీటెయిల్ అవసరం లేదు. ఏరియాస్ దట్ లూజ్ మాస్ రైసెస్, సో బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఒకవేళ ఇది మాస్ లూజ్ అయిందనుకో ఈ పీక్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మెనీ జియాలజిస్ట్ మనకి చెప్తున్న జియాలజిస్ట్ ఏంటి అంటే మౌంటైన్స్ రేస్ అవ్వడానికి కారణం బికాస్ ఆఫ్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్, ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ప్లేట్ ఇంకా సబ్డక్ట్ అవుతుంది అని. కానీ ఐజోస్టేసీ వాళ్ళు ఏం నమ్ముతారు అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఐజోస్టేటిక్ ఈక్విలిబ్రియం. అది ఎరోడ్ అవుతున్న కొద్దికి కింద ఉన్న మాస్ పైకి పుష్ చేస్తుంది, అందుకే హిమాలయాస్ రేస్ అవుతున్నాయి అని. ఏరియాస్ దట్ గెయిన్ మాస్ విల్ సింక్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతే ఇది సింక్ అవుతుంది, అండ్ ఇది ఎరోడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది పైకి పెరుగుతుంది. And all these things are not required. So this is a concept of isostatic adjustment. And yeah, that's it. So let's just have the quick revision of what we did today. It was a quite long class. So we have done the geomorphic process, endogenic diastrophism and the sudden catastrophism. Earthquake we have did, volcano manam previous video lo chusamu, epeirogenic vertical and the downward, upward and the downward, upliftment and what? Upliftment and the subsidence continental lo. Sea level ko వచ్చేసరికి ఏంటి, emergence and the submergence. Next orogenic forces, tensile opposite direction, faults form అవుతాయి, compression towards each other, folds form అవుతాయి. Okay, and then we saw geosyncline. Oh, these three చాలా important landforms, and then geosyncline, 3 lithogenesis, orogenesis and glyptogenesis, isostasy and isostatic adjustment. Hope you enjoyed the class. ఈ వీడియో వల్ల మీకు ఇప్పటివరకు తెలియని ఒక్క కొత్త కాన్సెప్ట్ తెలిసినా దెన్ ఐల్ బి మోర్ హ్యాపీ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్.